Hi everyone, I am Dr. Sahithya. Welcome back to my channel HONEESHA. So today in this video we are going to discuss about aphorism number 6. So this is ORGANON of Medicine 6th edition by Samuel Hahnemann, translated by William Borick. So first I will give a read for aphorism number 6. Aphorisms 1 to 5 I have already made a videos, then link in description box lo istanu. So now coming to aphorism number 6. The unprejudiced observer, well aware of the futility of the transcendental speculations which can receive no confirmation from experience, be his powers of penetration ever so great, takes note of nothing in every individual case except the changes in the health of the body and of mind. In the bracket we have morbid phenomena, accidents, symptoms which can be perceived externally by means of senses. That is to say, he notices only the deviations from the former health state of a now deceased individual, which are felt by a patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. All these perceptible signs represent the disease in its whole extent. That is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease. So this is about aphorism number 6. So first I will give meanings for each word. So manaki for aphorism 6 lo the main gist of the aphorism enti ante unprejudiced observer. So what is the meaning of unprejudiced observer? Not having fixed ideas. The unprejudiced observer ante enti ante being a homeopathic physician, he shouldn't have any fixed ideas or preoccupied notions about the patient. So the exact meaning of unprejudiced observer is that not having fixed ideas. So the next word is well aware of the futility. Futility means pointless. So transcendental meaning enti ante spiritual realm, and speculations meaning forming of theory without firm evidence. So aphorism 6 ki manaki again we have a footnote in below. So the first part of aphorism em cheptundi ante the unprejudiced observer. So homeopathic physician ki even if he has experience for 10 years or 50 years of experience unnappadiki kuda in practice, so oka 10 years 15 years nunchi practice chestunnappadiki oka new patient vachinappudu his mind should be unprejudiced, ante patient symptoms చెప్పడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు we shouldn't prejudice the case or we shouldn't prejudice the state of mind of a person. సో మనం కేసు తీసుకున్నంత సేపు కూడా the physician's mind should be clear without any advanced notions or without any advanced speculations about the case or about the person. ఒక న్యూ పర్సన్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు the way we start talking with him or the way we start taking the case shouldn't have any pre-notions or preoccupied thoughts in our mind, right? So the unprejudiced observer, well aware of the futility means pointless of transcendental speculations and a spiritual dream which can receive no confirmations from experiences. So the whatever we have experienced, so man being a physician manaki enta experience undi in the stream of treatment anindi kakunda oka person vachinappudu mana experience ni batti we shouldn't take the case. So be his powers of penetration ever so great, takes note of nothing in every individual disease except, so cold symptom తో వచ్చినప్పుడు he suffering like sneezings ఉన్నాయి, runny nose ఉంది, నెక్స్ట్ హెడేక్ ఉంది. సో ఇలా సిమ్టమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఒక 5 to 10 సిమ్టమ్స్ తీసుకున్న తర్వాత వీ షుడెంట్ డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇన్ టు ద డయాగ్నోసిస్ ఆర్ వీ షుడెంట్ కమ్ టు ఎ పాయింట్ దట్ హీ ఈస్ సఫరింగ్ విత్ సో అండ్ సో డిసీజ్ అనేది వీ షుడెంట్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ బై టేకింగ్ 5 to 10 పాయింట్స్ ఆర్ 5 to 10 సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. పేషెంట్తో వీ షుడ్ హ్యావ్ అ keen and detailed interrogation, except the changes of the health of a body and of a mind which can be perceived meaning become aware of externally by means of senses. That is to say, he notices only the deviations from the former healthy state of the now deceased individual, which is felt by the patient himself, remarked by those around him and observed by the physician. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే లైక్ మనం కేసు తీసుకుంటాం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత
when we start interrogating with the patient, we note down all the symptoms. So tanu cheptuna symptoms anni and the signs what we see annindi kuda we just note it down. And also at the time of noting it down, manam as it is in the patient language lone manam we should note down the symptoms. Dantlo we shouldn't use our knowledge or we shouldn't use our own words in writing the symptoms. So patient ఏ language లో చెప్తున్నారు, ఎలాంటి వర్డ్స్ పేషెంట్ ఈజ్ యూజింగ్ అనేది వీ షుడ్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ ద సేమ్ వే. సో కేస్ తీసుకున్నంత సేపు కూడా వీ షుడ్ బీ లైక్ అ వైట్ క్యాన్వాస్. సో దాని మీద వీ షుడ్ రైట్ వాట్ ద పేషెంట్ సేస్. అంతే తప్ప అవర్ ఓన్ స్పెక్యులేషన్స్ ఆర్ అవర్ ఓన్ థాట్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ అవర్ ఓన్ వర్డ్స్ అనేది వీ షుడెంట్ కీప్. అండ్ ఆల్సో పేషెంట్తో పాటు విల్ హ్యావ్ ద అటెండర్స్. సో అటెండర్స్ చెప్తున్న సిమ్టమ్స్ అండ్ సైన్స్ కూడా వీ షుడ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. బికాస్ కొంతమంది లేదంటే కొన్ని డిసీజెస్లో ద పేషెంట్ మే నాట్ ఫీల్ ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ ద పేషెంట్ మే నాట్ టెల్ వాట్ హీ ఈస్ ఫీలింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ద అటెండర్స్ చెప్తున్న సిమ్టమ్స్ సైన్స్ అనేవి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే పేషెంట్ చెప్తున్న సిమ్టమ్స్తో పాటు అటెండర్స్ చెప్తున్న సిమ్టమ్స్ అండ్ ఇఫ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా సిమ్టమ్స్ ఆర్ ద సైన్స్ వాట్ వీ సీ అన్నది కూడా వీ షుడ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. All these perceptible signs represent the disease in its whole extent. So all these perceptible means able to be noticed or seen. Perceptible means able to be noticed or seen. So whatever or whichever symptom is noticed by the physician, by the patient and by the attender. So these symptoms and signs anni kuda they all together represent or express. Represent means express or stand. So represent the disease in its whole extent. So just patient చెప్తున్న 5 to 6 symptoms కాకుండా patient చెప్తున్న symptoms, signs, the attender what he is seeing or what he is saying the symptoms, and also the physician's eye. So the way we see will be different. So అలా ఆ symptoms అన్నీ కూడా together they make a complete picture. So disease in its whole extent, that is together they form a true and only conceivable portrait of the disease. Conceivable means able to imagine. Portrait, picture. Portrait means జనరల్గా మనం ఒక పిక్చర్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం లేదంటే ఆ పిక్చర్ని చెప్పడం కోసం వీల్ యూజ్ ద వర్డ్ పోర్ట్రేట్. దట్ ఈస్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ అ ట్రూ, యూ షుడ్ అండర్లైన్ ద వర్డ్ ట్రూ, and only conceivable, able to imagine a picture. So we should able to imagine a picture of the disease. So oka person mana దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు the mind of a physician ఎలా ఉండాలి అంటే it should be like a white canvas. So ఈ white canvas మీద we should write it down what the patient says, the symptoms what he says. Patient చెప్తున్న symptoms we should note it down, attender చెప్తున్న symptoms as well as the symptoms and the signs what we see. So all these together will give a clear picture. సో వాట్ ద డిసీజ్ ఈజ్ అనేది మనకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది. సో దీనితో పాటుగా ఇఫ్ ఎనీ ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇఫ్ నీడెడ్ కూడా చేయించి, సో ఆల్ దిస్ టుగెదర్ విల్ గివ్ అస్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. డిసీజ్ ఒక కొన్ని సిమ్టమ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇన్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్, బట్ ద వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఆర్ సో సిమ్టమ్స్ ఎగ్రివేషన్ అండ్ ఎమెల్రేషన్ అనేది కూడా ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్, రైట్? సో వెన్ వీ స్టార్ట్ టేకింగ్ అ కేస్, సో మనం కేస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ షుడెంట్ హ్యావ్ అ ప్రీ ఆక్యుపైడ్ థాట్స్ ఆర్ వీ షుడెంట్ హ్యావ్ ప్రీ ఆక్యుపైడ్ నోషన్ అబౌట్ ద డిసీజ్ ఆర్ అబౌట్ ది పర్సన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అఫారిజం నెంబర్ 6. అఫారిజం నెంబర్ 6 ఏంటి అంటే ఫిజిషియన్స్ షుడ్ బీ ఆర్ ఫిజిషియన్ షుడ్ బీ అన్ప్రిజుడైజ్డ్ అబ్జర్వర్. సో కొత్త కేసు ఒక కొత్త పర్సన్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు when we start taking a case, the mind should be like a white canvas. We shouldn't have any pre-occupied notions or we shouldn't have pre-occupied thoughts. So idi na way of understanding of aphorism number 6. If you like the video, please do subscribe to my channel. Thank you.